Hello? Yo, where you from? Indonesia. That's tough. It's mad cheap over there, right? Yeah, it is. Like how much you be paying to like rent an apartment? 200 bucks, 300 bucks per month. That's good. Not really that luxury, but yeah, you can live with it. Yeah, you work. Yeah, I do. What do you work as? Like a language teacher. And what languages do you teach? Spanish. Oh, you speak Spanish? I speak Spanish. Do you speak Spanish? Yo hablo español. Yo soy dominicano. Ah, tú eres dominicano. Sí. Buena, ¿eh? Wow. Yo nunca creía que tú ibas a hablar español. ¿Y por qué? Yo no sé. Tú no te ves. No te ves. Yo, you speak Spanish really good, and you also speak Indonesian. Sí. And do you speak any other language? Nah, just English and Spanish. Just English, I'm Spanish. gonna I'm taking Italian in high school actually. Ah, parli italiano? Yeah, I don't know nothing right now. But I'm starting to take them. I just started taking. And why did you choose Yeah, Italian? it was either Italian, French, or Spanish. I already knew Spanish. I was gonna choose French, but I was like, nah, and I chose Italian because I would really wanna. I don't know. I want to visit Italy when I can. Yeah, and it's easier too. I mean, if you speak Spanish. Yeah, yeah. So you born in USA or you born in No, I was born in USA. Yeah. in My your native language is of English. okay. What's your name? Sonny, what's your name? Sonny Yep, Orlando. Orlando. Who's that next to you? My girlfriend. Oh, tell her I say hi. Yeah, but she doesn't want to appear on the camera. So yeah, Nah, how does she feel about you being on an app like this? Because there's a lot of women and shit. it's kind of like I mean I've doing this like it's been a long time already, and kind of like I make contents here too. So I like speak with Do you do people. YouTube? Yeah, I do YouTube as well. Are you like famous or are you just a small time creator? A normal one. On I have like some loyal followers, I would say. and how many loyal followers do you have? You do around 200K, more or less. Oh, so you're pretty famous then. I don't know. I mean, I think it depends. If you don't mind me asking, what is your YouTube? Okay, Subscribe. I'm not gonna lie, this was a pretty good interaction. that's it. With Spanish, I mean, you speak it with your parents every day or English Every single day, yeah. every That's day. my mom's and dad's native language and basically only language they know. Wait, tus padres solamente hablan español. So, yeah. What is their job? My mom owns a daycare, like to take care of children. That's good. And it's like a private daycare. It's not one of those public ones, it's a private one. So she makes pretty good money. Great. Yeah. And your dad? And my dad is a teacher. Ah, in a school. Yeah. Ah, a public one or private? Public. Public schools make more money than private. Oh, really? Yeah, I don't know how it works, but it works. What you need to pay to go to school? Me currently, I go to private school, so yes, I do have to pay for school. And how much is it per month or per semester? It's like I think 3,000 a month, Three and yearly it's like 30,000. $3,000 per month to go to school? Why don't Yeah, you go to the public? Is it free? yeah, it's free, but public schools usually lead to bad futures, Okay, how bad is it? The public school? drugs, weapons, fighting, bullying, all of that. Chua. That's how bad it is. When I turn 18, I want to go to the US military. Yeah. Interesting. Why? Well, I'm planning on going to the military, doing the military, getting all the benefits, then going to college because I'm not going to go to college. I'm going to go straight to the military and then college because in the United States, if you go to the military, you get health care benefits, you get free college,
you get vehicle benefits, like you could get a car, and you could get free housing too. Like you could get a free house. Oh, really? All yeah, just by joining the military. How long do you need to do it? It it just depends on when you join and depending on the person who's in charge of you. So then I was planning on doing that and then going to college for culinary. Culinary. I love cooking. And do you want to have your own restaurant, or do you want just to be like a great chef, I would want to be a private chef. a private chef? Yeah, cook for wealthy people. Yeah. What's your signature food that you cook? Currently, I would say it's a Dominican national dish, the Oh, teregoipes. teregoipes, In English, it translates to three hits, which is tres it, golpes. yeah, and it's mango, which is plantains smashed up, and then salami, and then Oh, it can either be fried eggs or fried cheese. is it really that good? I guess people said the movie Down shows. downtown is pretty good because it's populated and not too many crimes happen down there. But where I'm from is like the hood. Have you ever seen like a shooting Yeah, all the time. all the time? Yeah, there's always a shooting. I say this so calmly, but like, it's the truth. There's always a shooting happening. It's just a lot of crimes over here. I'm gonna be honest. It's not really a good place to live. Like, what's the reason for the shooting? Gangster, mafia, Yeah, just gang activity. and is it like your neighborhood? Are there a lot of gangsters? Oh yeah. And you're fighting with who? Like, let's take this for example. There's a gang. Okay. It's a Dominican based gang which was originated in prison. How I said, and from prison members were released and they just kept spreading and spreading. And then there were and then that formed their little own groups revolving around that one gang, and it was just a lot of tension between gangs and territory, and they was just fighting for territory and stuff like that. And what's the reason with the people joining the gang? I mean, do you get money out of it? A lot of it is fame, like being famous, respect. Those are the two main: respect and fame. And what do you think about it? Does it make sense? Yeah, to me it does. I've grown up around it my whole life. And how does Yeah. it work? I mean, what kind of fame are we talking here? And respect. Respect, as in, like, let's say you're a regular person Okay. and you have knowledge of these gangs, and like, let's just say I'm in a gang and you see me walking, like, that automatically puts fear in you because you know that I'm gang affiliated, and that's just respect. And what about the fame? And people, and the fame is usually just a lot of people know your name, like, oh, that's da 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 from that gang. But I feel like the difference between me and different people is that I'm smart. Like, I know the difference between right and wrong. Okay. Wait, so you said like you know what's the right and wrong. I mean, do you think being a gang is the right thing to do? Um, Why do you I join mean, it? where I live in, yeah, it's most definitely the I right thing to mean, do. is there any people who is not inside of those gangs? Are affiliated. Orphanated? Affiliated. It's like Affiliated. it means when like, let's say I'm in a gang and you hang out with me all the time, every time, all day, every day. You're affiliated with me. Connected, let's say. Kind of, Yeah, connected. Yeah. even though I'm not interested at all. Yeah, like you can get arrested just for hanging around me. Just because the cops want to get information about me and the gang. And if you don't give that information, they'll probably arrest you for affiliation. Okay, so basically everyone in this area, in this neighborhood, is part of a gang somehow. Yeah. So there's no way that like you're not part of the gang.
Yeah, I guess. I mean, of course there's citizens that just live there because they're living there and they have to deal with us all the time. But I would say I'm this because of my family. But is it okay, like be part of the gangster and you don't do any those activities? Yeah, Yeah. it is okay. I mean, sometimes there will be a time where you'll probably be asked to go do something and you have to do it. What do you mean? Let's say somebody just ratted on us. Like you know how I had told you about, like, let's say you were hanging around me and Sure. the cops asked you what we were doing. Huh? Like let's say you were just to answer it. Like Okay. you would tell them everything about us, like, and you're released. The like my big bro would probably tell me to go handle you, like beat you up or something. Okay. So let's say you don't want to rat out anyone. You don't want to confess anything to anyone. Yeah. Let's say to the cops in this case. But if you're in that situation, what would you do? I mean, between you go to jail or Yeah, I will go to jail. you prefer to go to jail instead of rat out your Yeah. friends. Mostly due to the fact I know I will be okay in jail. And if I go in there and I just find the right group of people, I know I'm gonna be okay. Wow. I mean, you're ready to go to jail for your friends, let's say. Feel Yeah. a lot of people doing that. Yeah. I would say the most common age of gang affiliation or gang banging is like 14 to like 17. Guess like you cannot enter that territory. Yeah. No, 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 Never no, in your never. life, I guess. Or you can answer it if you're bold. Okay, let's say like me. I want to make a video about the hood life. Is it possible? Of course it's possible. Can I You, just go you just, there without knowing someone from the hood? Can I just oh no, you would have to know somebody. You would you have to know I somebody. need to know someone. Yeah, because like let's say you're just a random person who walks into my hood asking questions about my gang, I'm gonna feel like you're a cop. I'm gonna feel like you're working for the cops. But if I know you, how I'm like talking to you right now, Uh-huh. then of course there will always be room to be like, yo, I know this guy, he's trustworthy, and we could work with him. Like we could speak to him, and we can answer questions if he asks. Interesting. Interesting story. Is it okay if I upload this? Or you're like, Um, no, in school system, yeah, I don't care about that. But the gang stuff, I would want that to be cut off completely. completely? I mean, is it Yeah, okay if I kind of like the beep sound with the name of the gangster? I mean, where you live. yeah, So I need to censor where you live and then the name of the gang. yeah. Okay, so I'll kind of like cut that off. I hope one day you can get out and then live your dream life. You're good. Most definitely. You're a good man. Thank you. You too. Okay. Yo, have a good night. Have a good night. Buenas noches, amigo. You have a good rest of your night. You too. Hello. Hi, how are you? I'm good, and you? I'm fine. Where are you from? I'm from Chile, and you? Indonesia. Nice. What's your name? My name is Constanza, and you? Sonny. Where do you live? I live in Santiago de Chile. Oh, in the capital. Yes. Do you work? You? Yes, I am midwife. Do you like your job? Yes. I Yes. love my job. You like babies. You love babies. Yes. And do you have kids? I have one child, One child. A boy or a girl? girl. A girl. And your husband, what is his job? No, no, I don't Ah, have husband. you don't have husband. Or you're a single mom. Yes, yes. Your father is present, but I don't my husband. You don't like him. I we have relation for parents. O sea, como entre los padres, ¿no? Pues, o sea, con los hijos no.
Sí. Es papá presente. Es father present. Okay. But, But you don't have any relation. ¿y tú en qué trabajas? This is my Sí, job. ¿This? This, ¿Qué haces como... I do interview, I talk with people, and then I upload on YouTube. ¿Y te pagan por eso? Obvio, po. Si hablas español. A little bit, a little bit. Poquitito nomás. Dijiste, obvio, po. Obvio, po. Eso es muy chileno. ¿Y tú en qué parte de Indonesia vives? Ah, ¿tú conoces Indonesia? Algo. Así como, pero no, nunca he ido. A ver, ¿qué sabes de Indonesia? Sé que tiene lugares muy bonitos. Ya, pues eso es toda parte del mundo. Pero, a ver, Indonesia, y es que yo me confundo igual como con todo lo que es oriental. Pero Indonesia, me dice Indonesia y me imagino como los dioses, como deidades. Los budas no están allá. Ahí también. Sí. Partamos con algo. ¿Dónde queda? Ya. Indonesia queda como para allá donde están. Ay, me iban pésimo en historia. Pero amiga, ¿cómo historia es geografía? Geografía, bueno, historia y geografía. Biología, soy buena en biología. Bueno, los números son tu fuerte. ¿Cuántos somos? Muchos. Ah. ¿En Indonesia no se bañan con los elefantes o no? No, pues eso es Tailandia. Es Tailandia. Ay, concha su ¿Viste madre, que ese no culiao. ¿Por qué ese culiao es más popular que nosotros? ¿Qué hacemos mal? Porque suben. Es que Tailandia igual es re barato. No, pero- como el pasaje es como caro, pero creo que es súper barato como el alojamiento y todo eso. Aquí también, po. A ver, Pero Indonesia, ya los- tenemos muchas islas. O sea, imagínate Brasil, como islas así, mucho, con playas de Brasil. Aguas turquesas. Ahí también, porque somos islas. El agua es tibia, es fría. Agua tibia, po. ¿Sí? ¿Conoces Chile? Sí, ¿Sí? sí, po. ¿Cuándo viniste? El año pasado. Bueno, hace 2 años. Y te viniste por harto tiempo porque hablas bien español. Sí, pues más o menos, como 5 meses. De ahí en esos 5 meses aprendiste español. O sea, en esos 5 meses no aprendí español, aprendí chileno. Sí, pues. Sí, pues. O sea, español ya hablaba, pero me fui a Chile, Ya, me quedé sí, 5 pues, meses ahí, cambió todo. Ya, tú me estás engañando para mí que eres chileno y estás aquí. No, pues, soy indonesio. Tenía que ir a Indonesia, pues. Es bueno. Pero salen caros los pasajes. Ya, ponele como ida y vuelta como un palo y 500. Creo. Claro, es que de acá de Chile siempre salen caros los pasajes para todos lados, ¿verdad? Menos Obvio, para porque Brasil. ustedes están en el fin del mundo, pues. Así que todos lados es caro. Ustedes están en lo mismo, estamos a la misma distancia. Por eso. Estamos, para Loli, los dos. Así que, pero Indonesia es barato para chilenos. ¿verdad? Y los restaurantes, allá hay restaurantes así como bacanes, como con cuánto comía allá. Con comida, ponele como 4 lucas ya está feliz, po. 3 lucas ya es de mar, 4 lucas ya es como bien. Pero si como comía ahí en la calle, me enfermo la guata. Weón, o sea, no, pues, o sea, en la calle no comí en la calle. O sea, en la calle es barato, o sea, menos de 1 luca. No es como por barato, es porque a veces uno como que la cultura igual, a mí al menos me gusta No. cuando viajo como... Pero siempre me enfermo la guata. Porque los chilenos tienen guata muy delicada. Es que lo que pasa es que acá en Chile es el único país de Sudamérica que tiene el agua potable, po. Pero tomamos agua en otro país, al tiro nos enfermamos la guata y yo las veces que he viajado siempre me he enfermado la guata. Porque tomaste agua de ave. No, por ejemplo, en Brasil las 2 veces que fui, una vez sí, pero no tomé de agua directo. Lo que pasa es que estábamos bebiendo bebidas y le echamos unos cubos de hielo que estaban en la nevera. Ah, Y la eran cagaste. de agua, yo creo, de la llave, po. ¿Cuál es su comida como clásica de allá? Mucho. O sea, pero en general comemos mucho picante. Oh, yo nunca he podido acostumbrarme a lo picante. No hay caso. Ni la mostaza me gusta. ¿Y qué te gustó acá? ¿Probaste las comidas chilenas? ¿Estuviste harto acá igual? Pues, ¿qué te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? El paisaje es tranquilo. Lo que más me gusta, el país funciona. Como
el país en general. Sí, Los extranjeros como que se dan más cuenta de cosas que uno que vive en los países como tal. Nosotros los vivimos desde adentro, pues obviamente tiene sus fallos como en la salud sí, y en varias cosas. Como que los extranjeros nos dicen así como que el transporte público, por ejemplo, en Chile es muy así como muy bacán, como que quedan todos así como que en los paraderos sí, uno con una aplicación en el celular sabe a qué hora va a llegar la sí, po, micro, ¿cachai? todas esas cosas. Entonces como que yo eso he escuchado como de amigos extranjeros que siempre me dicen no, así como que el metro en Nueva York, el metro como que no lo cambian hace 80.000 años. Claro, Nueva York es Estados Unidos, un país bacán, pero la locomoción es malísima. Y Sí, acá como que está todo fusionado por la red de los buses, con el sí, metrotren, con el es bueno. Sonnywils. O sea, el país funciona, eso es lo que me gusta mucho. Es como viendo eso, que muchas cosas funcionan y ustedes ya tienen la cultura de eso. O sea, por ejemplo, en Indonesia maneja como el hoyo. O sea, no Ah, estoy solamente hablando Indonesia, pero hablamos, no que sé, andan como con la moto, ¿no? Que andan con la moto así, sí, pero por todos Indonesia, lados. Ah, Vietnam, Tailandia, ¿qué más? sí he visto videos ahí No, de que todo. en Chile no, pues en Chile igual respetan, tienen No, po. harta cultura, tenemos harta cultura como de como el peatón Sí, y es verdad. una persona pone el pie como en el En paso paso de ese, cebra, se ya llama todo acá, paran. sí, pues, paran al tiro, como que Exacto. Quizás para los chilenos es como algo muy básico, lo que debería ser en cualquier parte del mundo. Pero lo que sí, pasa es pues es que que hay muchos países que no respetan eso. Entonces cuando uno va para allá, solamente ve lo más básico, es como chuta. Es bueno. sí, pues como que sorprende, pues. Es como, ¿por qué en mi país no es así? Porque yo veo también que en Chile, cuando uno quiere adquirir esa licencia de conducir, uno tiene que estudiar, pero es literalmente estudiar, Sí, pues, hay que dar ¿cierto? una prueba, Hay que dar una prueba. hay que estudiar un libro, hay que dar ¿Viste? una prueba. ¿Viste? Y después de dar la prueba, si apruebas la prueba teórica, pasas a la práctica y tienes que Esa. aprobar la práctica y ahí te dan la licencia. Y te hacen examen visual, Sí. médico entero como para darte la licencia. En muchos países pagan. Y ahora hace poco empecé así como a estudiar como por las mías como inglés porque me interesa, quiero ir pronto como Estados Unidos. quiero visitar Canadá. Ah, Canadá. Estoy aquí aprendiendo así como por las mías inglés. Entonces dije, Ah. me voy a meter O como a sea, practicar un rato. ¿tú vas a viajar o tú vas a vivir en Canadá? Postulé a una working holiday. Cacha. Quiero averiguar si como los trámites como para convalidar mi título en Canadá. Ah, de Por- ese, ¿cómo se llama de en matrona, español? sí, de Como midwife. midwife. Matrona. Matrona. En Canadá, sí, porque necesitan siempre matronas allá, entonces tengo Obvio. que Sí, sí, validarlo, sí. pero para validarlo tengo que hablar inglés fluido. Oye, pero ese visa Work and Holiday, ¿cuál es la edad máxima? A Canadá y Alemania son 35, Chua. hasta los 35 años. Sí. ¿No es Por ejemplo, complicado Australia, aplicarlo? no, acá en Chile nos dan rápido las visas, como que tiene nuestro pasaporte está uno de los mejor catalogados de acá Del de continente. Chile, como un país chiquitito, es como amigo de todo, es como que tiene buena onda con todo, entonces como que con China son amigos, tienen como Sí, comercio, con Estados Unidos también, también. entonces Con nos damos rápido. Rusia, con todo. Allá en Indonesia, ¿qué idioma? ¿Indonés? ¿O Indonesia. cómo se llama su idioma? Indonesia. Indonesio. Es que lo que pasa en Indonesia ¿Cómo? tenemos muchos idiomas. ¿Sí tienen varios idiomas? 700, no varios. ¿Tanto? Sí. Cada isla, cada ¿Y por qué? región, no cada, pero ¿De verdad? mucha isla, mucha región tiene su propio idioma. ¿Tú conoces ¿Y Bali? ¿Has escuchado sobre sí, Bali? vale, me suena, sí, sí. Ahí habla otro idioma y cuando yo voy para allá, bueno, cuando yo iba para allá y hablaba con la gente y la gente me hablaba con balinés, yo no entendía nada. Sí, ¿habla en inglés? No, ¿La en mayoría habla inglés o no? indonesio. En indonesio. Eso es como nuestro idioma que nos une al final. Aquí estoy viendo la Indonesia. Ah, pero está todo cerca, ¿viste? Está cerca de Australia, pues está al lado. Está al lado de Australia, exacto. Y los otros Vietnam, Tailandia. ¿Y viste como esa isla principal que se llama Java? Ahí donde vivo yo, Surabaya, en esa isla, Sí, adivina cuánta gente vive allá.
¿Cuánto me dijiste que eran? Como 800.000. Ya, vamos. ¿Cuántos vivirán aquí? Adivina, po, con de tamaño. 50 millones. En esa isla como donde está Yakarta. Exacto, Yakarta, Yogyakarta, Surabaya. Solo esa isla, más que México. Más que México. ¿Sí? Y eso que es chiquitita, o sea, como que no, obviamente se ve como chico, pero me imagino que No, pero igual debe ser. no, chiquitito. Compáralo con México, como el tamaño. Como 130 millones por ahí, 120, algo así. Oye, Constanza, un gusto conocerte, un gusto hablar contigo. Ya tengo que ir. Igualmente. Oye, voy a subir esto en YouTube, está bien, ¿no? Ya, pues mándame tu Instagram, po. ¿Tenés Instagram? Sí, tengo. Espérate. Y el YouTube está lo mismo. Te voy a agregar entonces a Instagram. Ok, chao. Que tenga buena Vale, que estés noche. bien. Que esté bien, chao. Chao.